글로벌 비즈니스 리더들의 전략을 직접 들어보는 모닝 인사이트입니다. 금요일장 뉴욕증시가 애플, 아마존 등 대형주들의 폭락에 큰 폭으로 떨어졌죠. 최근 시장은 극심한 변동성을 보이고 있는데요. 이런 가운데 월가의 대표적인 강세론자죠. 제레미 시걸 미국 와튼스쿨 교수는 시장이 바닥에 매우 근접했다고 진단했습니다. 다음 주 예정된 FOMC 회의에 주목했는데요. 제롬 파월 연준 의장의 매파적인 발언으로 매도세가 이어질 수 있다고 경고했습니다. I think the Fed next Wednesday is going to sound hawkish. I think Powell's going to be hawkish, so I think the market's going to have to digest that. I think there might have to be a little more capitulation. I mean, I would love actually the VIX to get above 40 for a day or two to really flush out all the margin and all the overvaluation, which I think has mainly been flushed out over the last 9 months, 6 months particularly. So I think we're very near a bottom, maybe not quite there. It's very hard to predict the short run. 한편 월가의 유명한 가치 투자자인 마리오 가벨리 겜코 인베스터스 CEO는 시장 밸류에이션이 합리적이라고 평가했는데요. 내년 봄 유럽과 중국의 경제가 개선되면서 시장의 흐름도 좋아질 것으로 전망했습니다. 하지만 더 큰 우려는 연준의 9조 달러 규모 대차 대출표 축소라고 경고했습니다. From my point of view, I think that as a lookout in the spring of 2023, the European economy should do better, assuming we don't hit the wrong button. Chinese economy is going to start improving. They just did something interesting today to kind of pull back on what they're doing in the tech stocks, and that's caused a bounce in them. But independent of that, I think the market is fairly valued even at 3.5% to 4% on the 10-year. The bigger concern for me is the runoff of the $9 trillion of the Fed. 최근 미국 국채 10년물과 2년물의 수익률이 역전되는 등 금리 불안이 계속되고 있죠. 수데커 버크셔 해서웨이 이사는 금리 상승이 인플레이션과 성장주의 좋은 레시피가 아니라고 경고했는데요. 빠르게 성장하는 기업의 주가는 고금리 환경에서 떨어지기 마련이라고 설명했습니다. 하지만 주요 기술 기업들의 사업 모델은 여전히 강하다고 말했습니다. I think we've gone from an environment of falling interest rates and low inflation for a long period of time, and anything that is a fast-growing company where most of their profits are projected to be out in the future and mounting quickly gets discounted back at a higher rate when interest rates rise. So I think it's pretty understandable. I think if you look at the business models of a lot of the major tech companies, they're still extraordinarily strong. So it's hard to know how long this all lasts, but rising rates is not a good recipe for inflation and growth stocks. 지금까지 모닝 인사이트였습니다.